Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live dessa noite com a minha colega. Vou imitar. Hello, people. I thank you for those speaking English-speaking inviters. Eu tenho o prazer de apresentar George Stathis, que vai falar com a gente hoje à noite sobre sua história pessoal e também sobre seus livros sobre astrologia empresarial e ciclos sinódicos. We are going to be talking with George about her books and synodic cycles and business astrology. Vocês podem fazer perguntas depois de cada bloco que a gente fizer de conversa sobre um assunto. Fica à vontade para escrever. You can ask questions after each subject that we are going to stop. So I invite you now to welcome Georgia. Obrigado. Obrigado. Thank you for having the opportunity to be with us. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. She says some Portuguese words and then she's going to say why she learned some little Portuguese. Ela vai nos contar como ela aprendeu um pouco de português por causa da família, não é? Why don't you... So? I don't know any other Portuguese words, okay. But... I can tell you a little bit. I can tell you a little bit about my family. Yes, please. Por favor, fala sobre a história da família, sim. I am Greek, but my children's father was Portuguese. Ela é grega, mas o pai dos filhos dela, o esposo, era português, Azores. Right. Os atores. And some of them went to America, and some of them went to Brazil. And the Santos family went to Brazil. America, and some of them went to Brazil. Alguns desses parentes. Santos family went to Brazil. Alguns dos parentes foram. Alguns vieram para o Brasil, outros foram para os Estados Unidos. And the Nunes family came to America. A família Nunes foi para a América e foi quando ela conheceu. Okay. So maybe how do you get into astrology at all, Georgia? Como você conheceu a astrologia, se envolveu profissionalmente? I didn't know it was astrology. I was 7 years old. And my mother would send me to the store with money I made from cleaning the house. And I'd find these little books on astrology, birthdays. And that's when I started reading about it. How old you said? 7. Ela disse que com 7 anos de idade ela já começou a se interessar por astrologia e viu alguns livros sobre signos solares. Então, com a mesada que a mãe dava, ela começou a comprar esses livros e se interessar. And I did not know what it was astrology until I was 22 and working in San Francisco. And an astrologer came to work at our office part-time from Ireland. And she had a book. And the book had the symbols that I remember from 7 years old. Ela não se envolveu com astrologia até mais ou menos os 20 e poucos anos, quando ela estava trabalhando no escritório, e encontrou um astrólogo que também trabalhava lá, que era de Maryland, e começou a mostrar uns livros mais técnicos, mais profissionais, que tinham aqueles símbolos de signos e planetas, e ela se lembrou aos 7 anos que ela tinha visto aquilo antes. She gave me the book for 3 days to read it. It was Joan Quigley's book. And then when I came back to work, she was gone. I gave her the book and she went and I never saw her again. I gave her book back. And then my husband at the time had a radio show. He had astrologers on it. And I told him, I think I'd like to learn that. Então ela disse que essa colega do escritório emprestou os livros de astrologia, ela levou para casa, leu durante o fim de semana, e quando ela voltou para devolver os livros, a colega tinha ido embora, e ela acabou ficando com os livros, mas devolveu depois de algum certo tempo. Então despertou o interesse,
e o esposo dela trabalhava na estação de rádio e tinham astrólogos que faziam programas na estação. Então ela começou a prestar atenção, falou assim, eu acho que é isso que eu quero fazer. Mm-hmm. And I also had studied Greek growing up. I'm Greek, and we went to Greek school, so I knew all the myths from my school. And I just started connecting everything, and during that time, I was also working in public relations, in business, real estate, I got my master's in business. And eventually, in about 8-9 years, I thought I'd rather do this than the other things. And I just started and didn't stop. It was an easy decision to make? No, it was not an easy decision. It was very painful. I'll translate now. Okay. Então, ela disse que ela começou então a se envolver, estudar, praticar, e enquanto isso ela conseguiu estudar e se formar e fazer um mestrado em administração de empresas, negócios, e foi levando essas duas paixões, as duas atividades por uns 8 anos, até que ela decidiu, falou assim, olha, eu acho que eu me dou bem, sou bem sucedido, eu acho que eu vou abandonar a administração, vou ficar só com astrologia. Aí eu perguntei se foi uma decisão fácil de tomar, ela disse que não. Okay, so why not was an easy decision, or what fears? Well, there were fears. I had a lot of fears about supporting myself, and I had also been very well educated from Northwestern in Chicago. I had an MBA, master's in business. Real estate was doing well. And the judgments, this is back in the early 70s when the judgment to do this professionally was not exactly accepted, nor did my family accept it. Not my husband, but my parents, they wanted me to be a lawyer. Never got there. College, also because college was a big investment as well, time and money. Yes. I'll translate now. I did it. Okay. Então, ela tá dizendo que não foi uma decisão fácil, isso é fácil de entender, todos os astrólogos profissionais dão esse passo, porque primeiro foi na década, acho que de 70, que ela disse, e apesar do esposo não ter problemas com isso, os pais ficaram muito admirados e surpresos, porque queriam que ela fosse uma advogada, né? Existia pressão social também, e eu falei assim, e depois de fazer um mestrado numa universidade boa, que nos Estados Unidos é cara, é um investimento de tempo e dinheiro para se formar numa coisa e abandonar para fazer astrologia, era um salto muito grande. Ok. So the way I worked it out is I started noticing, because I knew business well, I was raised with business. I started seeing correlations, between business and astrological cycles. And because I had been in the business world, in real estate, in public relations, I knew a lot of people, and they knew I liked this. And so they started coming to me to have their charts done. And more and more came. And then after a while I had to decide, and then I had children, and then I had to decide, I want to be an astrologer, or I want to be a real estate agent. So I decided to go to the astrology, and I worked with all these real estate and building people and self-employeds. Ela está nos dizendo que, como ela tinha uma bagagem, experiência muito grande em administração de empresa, em negócios, ela conhecia, ela começou a ver facilmente, foi fácil para ver uma correlação entre os símbolos astrológicos e essa área de negócios. Então, ela juntou uma coisa com a outra e começou fazendo atendimento com pessoas da área de imobiliárias, vendas imobiliárias, da área de negócios, empresários e construtores, e eles foram gostando, admirando esse negócio, levou-a para esse caminho até ela escrever esse livro. And it happened, you and I were talking earlier about this, it happened during my Saturn return, my first Saturn return, and as transiting Chiron was in Taurus, coming over my rising sign. And I created a bridge between astrology and business cycles and financial cycles. There was no plan
Nando. There was no plan. It just evolved. Yeah. Very Chiron-like. Yes. A Jorge está contando uma coisa interessante que ela vai explicar melhor about o Chiron, que é o Chiron, né? Quando fez um trânsito, passou no ascendente dela, ela viu claramente essa ponte entre astrologia e negócios empresariais, administração de empresas, não é? E ela não só viu isso claramente, como ela começou a observar o Chiron como uma ponte que nos leva a um lugar que faz conexão, é uma ponte que faz conexão com alguma coisa importante na nossa vida, na nossa carreira. And, that's what happened. I mean, I don't know what else to say. I've worked a lot. I had an office for about 15 years where I saw a lot of clients every day. And that got to be kind of old. And then I eventually decided to come back home and work virtually. And I have been working virtually for about 8 years now. And I like it better. As a Pisces, I like it better because there's more distance and I can do better work now. And I've done a lot of research over the years. I don't know what else to say. You can ask me some questions. I will ask. You say you share both coasts, right? You are East Coast, West Coast. Yes, I go back and forth between St. Petersburg, Florida, and near San Francisco, California. Right now I'm in California because of the pandemic. I just decided to stay here this year. Okay, I'll translate now. And after the transition, maybe you can talk about the Chiron and business, like we said. Okay. Good. Bom, então ela está dizendo que ela teve escritório por um tempo, né? Então ela atendia e cada vez mais tendo clientes e se dando bem nessa área de astrologia empresarial, especialmente no livro tem um capítulo só sobre questões imobiliárias, mas aos poucos ela sentiu necessidade de voltar para casa, como peixes, ela fez com peixe, que quer ficar confortável, pisciana, então ela trabalhar em casa, gostou de trabalhar à distância pela internet, como nós estamos fazendo agora, e ela divide o tempo dela fora da pandemia, ela dividiu o tempo dela entre a área perto de São Francisco e na Flórida, porque ela tem escritório nos dois. Mas por causa da pandemia, ela está ficando só na Califórnia agora. Aí eu fiz uma pergunta para ela, que eu achei interessante para a gente ver que relação tem o Chiron, né, que ainda ela faz muitas pesquisas sobre várias coisas. Eu perguntei qual a relação de Chiron com os negócios, com a astrologia empresarial. Maybe you can talk about Chiron and business. I would like to. When I wrote the first book, Business Astrology 101, I went through the planets, and I was very curious about Chiron. I actually have a very strong Chiron in my chart, and I was curious, read a lot of Melanie's work and Zane Stein's work and Barbara Ann Clow's work. And I started noticing, since Chiron orbits between Saturn, which is more structured tradition, and Uranus, which is much more forward-thinking and innovative, I started to think, in business, I'm noticing when it goes through a sign that in that time, it creates a bridge between the old way of doing that industry and a new way of doing that industry. Ok, I'll translate now. Bom, ela estava passando por esse trânsito de Chiron, então ela começou a observar o simbolismo de Chiron, e como ele tem uma órbita entre Saturno e Urano, ela começou a ver assim, né, quem sabe há uma velha estrutura, uma velha forma de se trabalhar em todas as áreas, com astrologia e com imobiliária ou com o mundo dos negócios, e uma nova forma inovativa, de vanguarda, que é Urano, né? E como ela poderia unir essas duas coisas? Foi quando ela escreveu o primeiro livro dela, que é esse, eu vou mostrar daqui a pouco, que é o de astrologia empresarial, né? E para iniciantes. Ok. Okay. So I'm now writing an article for a new magazine that's coming out next year, and I was doing a little history of business astrology, and I noticed
That's the first book, Business Astrology 101, which is, you can get that on Kindle also at Amazon. So I noticed that in the early 1930s, Chiron was in Taurus, and a few people started writing then about financial astrology and business astrology. And George Bayer was one of the writers. Excuse me. What was her name? I'm forgetting it now. I have it in the article. And then, of course, in the early 1930s, we also had Uranus coming into Taurus as well. And there was just a little bit of writing and research going on then. But then in the late 70s, early 80s, which is when the business astrology started, I think, becoming more of a possible part of astrology, there was Chiron again going into Taurus in the late 70s, early 80s, when we got the personal computers. And what happened after that, of course, is Uranus, Neptune, all went into Earth signs supporting, and Jupiter was in Capricorn in 1984. So we had a lot of support with that Chiron in Taurus in the late 70s, early 80s. And it really did mushroom. At that point, it started with the Penta Hotel in New York. When I was pregnant with my son, I went over there when I was pregnant with my son. And now, with Uranus and Taurus, it's just, I think with the virtual, we're going to see a lot more of it again, being more involved in industries. So. Ela disse que achou uma coincidência quando que começaram a trabalhar com essa questão da astrologia empresarial, quando Uranus, 84 anos atrás, mais ou menos, ele estava em Touro, como ele está agora novamente, ele estava em Touro, e começou esses artigos sobre a respeito, pesquisa. Depois, em 1977, quando inclusive foi descoberto o Quiron, havia várias pesquisas, os computadores pessoais, né, os mini computadores apareceram, e as pessoas podiam, né, usar para fazer pesquisa em maior volume, e aí o computador permitiu que as pessoas expandissem todo esse negócio, não só de pesquisa com mapa astrológico pessoal, mas nessa relação de empresarial na área dela de imobiliária, mas também astrologia financeira em geral. Então isso tomou forma e continua até hoje. Go ahead. No, that's interesting. Okay. So, now if you look to see where Chiron is in Aries right now. And Aries, what is Aries? It's ruled by Mars, wounding. But Aries is also the head and the eyes, the head. Sometimes it's the ears, sometimes Saturn is the ears. And so I think now with Chiron and Aries, we're going to be seeing a lot of bridges. In fact, you and I were talking about it just a minute ago, bridges of communication with the head, and also new things coming up about seeing better, working with the brain, with brain and brain research, brain damage prevention, like with the football players with the helmets, the eyes, being able to work with the eyes better in a different way, the ears. I think all of those industries are going to be moving over into a very modern kind of usage. And then what I think is going to happen is when Chiron goes into Taurus again, which happens, I had it written down, I don't have it, it's probably in about 5-6 years. I do think farming, because Taurus is ruled by Venus, which is farming, I think we're going to see a big change in the agricultural world when Chiron goes into Taurus. I mean, there's so many things with Chiron in the different signs. When Chiron went into Sagittarius, we started to have hybrid cars. That is what he is. Chiron is a hybrid entity. He's half human. He's half horse. And that is what Chiron is. It's a hybrid between something that's old and something that's new. It's the bridge. Uhum. O que ela falou é que ela notou
que agora, enquanto o Quiron está transitando no signo de Áries, e Áries tem a ver com a cabeça, com os olhos, com o cérebro, que muitas dessas pesquisas e inovações vão acontecer para tratamento, né, cura, tratamento de machucados, acidentes com a cabeça, com a parte óssea, né, com divisão dos olhos, a cabeça como um todo, o uso de capacete, mais segurança para quem precisa usar de capacete, né, a proteção, e depois, porque Marte, que rege Áries, também é o regente de cirurgias, não é? De acidentes e cirurgia. Agora, ela disse que mais ou menos, não é, entre 5 e 6 anos, o Quiron vai voltar para o signo de Touro, Taurus, que rege, entre outras coisas, agricultura, fazenda, né, tem a parte do pescoço, e ele é um símbolo híbrido, né, de metade cavalo, metade ser humano, como Sagitário. Quando ele estava em Sagitário, houve já bastante dessas inovações. Então, com relação a fazendas, à agricultura, não é? Eu vou perguntar para ela agora. Eu acho que as ervas curativas, as questões naturais, né? E a parte bancária também tem a ver com Touro. Vou perguntar para ela. I was wondering that is farming in Chiron, since Uranus is now in Taurus, it has to do with healing herbs. Oh, yeah. Natural healing herbs. Oh, look at, they're legalizing marijuana all over the world, first of all. I think that's funny, considering we went to jail about 30 years ago with it. But I also think it's not only herbs, but more the more homeopathic, if you will, with Chiron going into Taurus. And I think, I know this is a lot, but now with Uranus in Taurus, everything is being turned upside down right now with business, with money. Everybody has to work at home. That's what I was going to talk about, banking, farming and banking. Yes, Taurus. yeah, farming and banking, because you have to have, and the way agriculture is distributed, and the way we buy things and pay for things. I mean, that's all waking up with the Uranus in Taurus. But once Chiron goes into Taurus, I think we're already seeing it. We're going to see more vertical farming because there'll be less land, right? More people, less land. I think we're going to see, this is a crazy thing to say, but in my ESAR lecture, I was talking, it's not crazy. I think this is what's going to happen. I think with everything that has closed down now, so people have to work at home, but their office buildings are empty. True. And I don't know if they'll fill up again after everybody's working at home. So what do you do, for example, with a shopping center? Do you have shopping centers in Brazil? I'm sure you do. We have massive, huge, terrible ones here. In 5 years, which is interesting because that's when Chiron goes into Taurus, they say half of the shopping centers in this United States will be closing down because there will be no business. So what do you do with those? You Chiron them. You make them into indoor farms. You make a village inside of a shopping center. You have a shopping area. You have people living there. You have farming there. True. That's Chiron. Learning places. Learning places, all within these buildings. Spaces. True. Yeah. So people don't have to drive around anymore. Right. Too much. It'll keep the air cleaner. It'll be more contained. And I do think we're going to see a lot of these empty buildings being converted into multi-use. And it's already the idea that the chaos is now with Uranus and Taurus. That's chaos. Chiron and Taurus is the solution. Yeah, the healing solution, true. Yeah, the solution. But first you have to have chaos before you have the solution. And before you have chaos, you have to have restriction, which is Saturn. Right? Translate now. Yes. Bom, nós falamos bastante coisas, né? Mas eu perguntei, ela falou assim que realmente essa parte do Quiron, das ervas
que curam, e também homeopatia, que tem uma resistência muito grande nos Estados Unidos, não é como aqui, florais de Bach, homeopatia, que ela vai, realmente ela considera isso uma indicação. E aí fez esse link do Urano, que já está em Touro, com o Quiron, que vai entrar em Touro, se bem quando o Quiron, daqui a 6 anos, o Urano já está em Gêmeos. Mas, de qualquer forma, eu perguntei sobre essa relação com farming, que é a fazenda, agricultura, e banking, que é a parte financeira do Touro. Aí ela concordou, disse que as novas formas de se comprar, de se pagar coisas, e ela pensou que, né, que com essa experiência do home office, para a gente, pessoas trabalhando em casa, não é, eu fazendo compras pela internet, que vários escritórios no centro da cidade vão ficar vazios, que muitos shopping centers, né, mall, que são shopping mall, shopping centers, vão ficar vazios também. Então, essa é a parte negativa de perda financeira do Saturno, mas o Quiron entrando lá em Touro acaba trazendo, né, o mundo de cabeça para baixo é o caos, né, o Urano traz o caos, a renovação e, né, a destruição do velho. Mas as pessoas, algumas pessoas que têm esses pontos fortes no mapa, não é? Eles vão transformar tudo que já existe em um shopping mall, um shopping center. Um mall pode ser um lugar que vai ter escola, faculdade, residência, agricultura natural, mercadinho, sabe, pessoas não vão precisar ficar se deslocando ou viajando muito, se não quiserem, pequenas comunidades para onde esses shopping centers eles servem. E também trazendo para a cidade, para o centro da cidade, os verticals, que é os jardins, as hortas verticais, porque há cada vez mais pessoa nascendo no mundo e menos terra para se cultivar, para se viver, inclusive, para construção. Okay, those are really food for thoughts, you know, and I really think that a lot of 30 years old, 40 years old, people who were born, with Chiron already in their chart after discovery, and maybe Jupiter-Saturn cycle in Libra in 1981. Maybe absolutely. Now, people with Jupiter-Saturn in Aquarius, they are ready to take over because they have the ideas, they have the passion, they have the solutions, I think. Do you agree? I absolutely agree. And I think they know the technology. They know the technology. And, it's interesting what you're saying about the Jupiter-Saturn, because Jupiter-Saturn runs in 200-year cycles of a certain element. And the last 200 years, it was in Earth, except for 1981, when it was in Libra, right? Which is a little bit of a preview at the movies. It is. And so all of those people are now having their Pluto squares. They're having their Pluto square Saturns. They're having their Pluto square Jupiter. They're all in their late 30s, early 40s now. And because it was 2 cycles. It was 20 years, and then we had Taurus in 2000, and now it's 20 years later with Aquarius. So they're ready. They're, as we say in America, they're dressed for the party, and they're, I'm very hopeful. I think these young people, I have to say, in terms of the recent election, that there were more young people in this country that turned out than we've ever had in ages. And that's very hopeful, even though there's chaos here. So, yeah, they're coming into their own right now. Now, the other side of Jupiter, Saturn in Aquarius, which is coming up in December, which actually has been parallel. It's already been, parallel this last year, but it's not happening really till the end of the year. That Jupiter, Saturn is going to be at 0 Aquarius, 29 minutes. True. It's not even 1 degree. It's 0. Okay. And so the thing that when I presented something for ESAR about what I saw this for the next 20 or 40 years. The thing that I'm looking at is the fact that Pluto is behind the Jupiter Saturn at 23 degrees. And
the Jupiter Saturn, I think, is going to be all about databases, global databases, international databases, systems getting organized, the world getting smaller. But what we need to be careful about with Pluto behind it is, and this will be a big, big industry coming up, is cyber security and cyber fraud protection. Because Pluto is right behind that at 23 degrees. Sure. You know, so if you want to just share that a little bit. I'll share that. Okay. Bom, ela falou que então concorda com esses pensamentos, né, de que essas gerações estão prontas, que estão vindo, não é? Essa garotada que nasceu em 1981, já com Saturno e Júpiter em Libra, que agora está mais ou menos com 40 anos, e outras configurações, não é? E ela vê isso uma coisa boa, porque são gerações que nos Estados Unidos, na época de caos, não estavam vendo muito futuro, muitas oportunidades, mas eles estão astrologicamente prontos para tomar a dianteira, né? E levar as outras pessoas, né, do velho modo para o novo modo. Aí ela já comentou, eu comentei também sobre Júpiter e Saturno, que vai fazer uma marca muito grande. Ela comentou dos 200 anos que esteve em Terra. Então ela falou das partes positivas de Saturno e Júpiter em Aquário, falando dessas gerações, que, né, esse pessoal, aos 40 anos, todo mundo sabe que começa, até antes, essa geração, né, quadratura de Plutão em trânsito com Plutão natal, depois tem Netuno, para todo mundo, assim, por volta dos 40 anos, são fases fortes de mudança. O que ela quer lembrar é que, logo atrás, logo em seguida, depois que Júpiter, né, Plutão, que está em Capricórnio no final, também vai entrar em Aquário, né, trazendo essas transformações profundas em todos esses aspectos, não só de Júpiter e de Saturno, que estão em Aquário, mas o próprio signo de Aquário. Uma das coisas que ela chamou a atenção é que a indústria da segurança cibernética, não é, dos ataques cibernéticos, dos arquivos, né, das nuvens in the clouds, né, data in the clouds, a segurança e os ataques a todos esses dados, os bancos de dados mundiais, né, aos crimes cibernéticos, é uma coisa que a gente deve observar, né? Maybe the robots will be helping. The robots. Think about that. The AI, artificial intelligence. That is Chiron and Aries, if I ever heard of it. Artificial intelligence. Think about it. The head, artificial. Chiron, you know? Yeah, just after Uranus left Aries and started all of this. That's absolutely what happened. It came first, and then Chiron went in, right? Yeah. But the good thing about this, even though there's difficulties, is that it does create a lot of new jobs, a lot of new industries, where people don't have to go to formal colleges to get a degree, which is going to become worthless, because I think we're moving with the Jupiter, Saturn, and Aquarius into an age. We've had specialization for a long time, but this is going to be technical specialization. You see, in Brazil, we call vocational schools. You don't have to go to college. Technical, you know. It's where you can work anywhere, where you can work at any time. And you can have a family, you know, for example, in California, which is a very expensive place to live. Because of this pandemic, a lot of people are leaving that are tech people, technology people, because now they can go someplace else in this country. Cheaper. They still work for the same company, but they can be cheaper in Texas or in Arizona or Arkansas or whatever they want to be, without all the fires and without all the hurricanes in Florida, you know, and that is also going to change the demographics, shall we say, in terms of in the United States. Well, it's already changing because our recent election had so many different voters in different states that we never saw, and I think this is because of the mass migration that's happening. And you know, I wanted to share this with you. I mentioned this the other day when I was speaking to the Australian conference. There was a book, it's written in English, too bad, written in 1979. And the book was called Plagues and People.
in other words, pandemics and people. And the author was William McNeill, and his thesis about why the economy of the world changed was not because the economy changed or people spent more money here or spent more money there. The world economies changed because of plagues. That's interesting. I'll translate the robots before and get into that. Yeah, and that is, he was right, because when we have a plague, people have to move, right? You have to move because you have a plague in your country. Then you have to mix with another country or another culture. That changes everything. That hybridizes everything. That makes the entire population hybrid population. So that's what's happening now, with this thing that we're dealing with that's in the air, True. In the air. Yeah. In the air. It's in the air. Aquarius, Aquarius. And it's big. Catherine DeJersey was an astrologer in Chicago. She used to say Aquarius is the sign of the big dealers, not the little dealers, the big dealers. In other words, she said that before there were networks, but basically she's talking about networks or wholesale or large projects. So, now when we're talking here, I don't know how many people are listening, but if it was just you and I in a room, it'd be one person I'd be talking to, right? In 1 hour. Now, maybe there's 5 people or 10 people or 100 people. Same time, but more people. And different latitudes and longitudes. Or even it's going to stay forever in your YouTube and mine. So every week, new people will forever. Yeah, eternity. Even when we are gone. Oh yeah, it'll be there. The legacy we leave behind. Okay, I'm going to translate this these 2 talks, and you can think about the next book. We're going to talk the Ciclos. Okay, synodics. Okay. Yeah, when I come back to talk to you. Bom, gente, desculpa o tempo longo de conversa, porque ela se entusiasmou, mas basicamente nós falamos sobre 2 tópicos, né, para quem está dependendo da tradução. Eu explico aqui. O primeiro, eu tinha falado, ela falou assim, realmente os robôs vão estar aí, né, vão estar aí fazendo, né, ajudando ou atrapalhando, aí nós vamos ver, né, o que tem isso de verdade, e o que ela acha bom, positivo a respeito de toda essa movimentação em Aquário, de Júpiter, Saturno e depois Plutão, é que novos empregos vão surgir, empregos que necessitam uma competência técnica, que muitos profissionais não precisam mais gastar tempo e dinheiro numa universidade, num diploma mais teórico, principalmente nos Estados Unidos é muito caro a faculdade, vocês sabem, não é? E então vai ter mais pessoas, mais oportunidades para arrumarem empregos, sendo técnicos e especialistas em toda essa parte de robótica, de computação, e ela deu o exemplo que esses cabeças, né, da informática que estavam lá na Califórnia, que é um estado muito caro para se viver, trabalhando em todas aquelas indústrias que tem por ali no Vale do Silício, eles, com a pandemia, eles já foram para casa, trabalhar em casa, muitos ficaram achando que é uma despesa muito grande, já se mudaram para outros estados e continuam trabalhando para a mesma companhia, porque podem fazer esse trabalho à distância. Então, isso vai mudar também. Depois ela entrou falando, logo que a gente falou de pandemia, ela entrou num outro assunto e citou aqui um autor, eu depois vou escrever aqui, vou colocar o nome dele, é William McNeill, que escreveu um livro falando pragas ou pandemias e pessoas, né, onde ele fala que as mudanças econômicas se dão através dos deslocamentos das crises que as pandemias trazem. Não é? As pessoas ou mudam de lugar, pessoas mudam de país, então ela acredita que isso vai acontecer por causa dessa mistura que é bem típica, né, cultural e de povos, que é bem típica de Aquário e de Sagitário, né? E esse livro foi lançado em 1979, eu vou depois colocar aqui para vocês o nome do livro e o autor, e ela se lembra que uma colega dela, eu esqueci o nome, deu uma palestra em Chicago e falou, ela resumiu que
as coisas que são feitas em aquário são big deals, são projetos que favorecem a humanidade inteira, são grandes, são coisas ambiciosas, que, sabe, então, não são coisas pequenas para uso doméstico, para consumo local, né, como às vezes Gêmeos, Mercúrio, essas coisas todas. E isso é uma boa ideia para a gente ficar observando, né? Agora eu falei para ela também que a gente vai se preparar para trocar, né? Trocar de livros aí, vamos ver se eu consigo entrar ali para escolher o outro livro que a gente está aqui. Eu queria muito... Onde está? Eu queria muito escolher... Não, vou fazer aqui. Eu quero trocar o livro que a gente fez, tá? Agora, não sei aonde que eu deixei. Ah, tá aqui. Vamos ver se eu consigo passar. Dá para ver agora? Can you see the new book? No. Let me see. No. I just saw it I did see a minute ago. That's not the new book, though, the one you're showing. This is the new book that you're showing, the Pushing Through Time. I see that in your list here. It's highlighted, the blue. Yeah. The blue. Oh, let me see here. Do you want me to? I can share my screen if you want. Okay. Show it. If you try, you can show the cover, the book cover. Nós vamos mostrar para vocês a capa do livro, do segundo livro dela, Pushing Through Time, os ciclos sinódicos. Deixa eu ver se eu consigo ler. Os ciclos sinódicos e a fase e as fases de desenvolvimento. Isso aqui é muito interessante, very interesting. So we can talk a little about. Yeah, we no, you can on that side. That's okay. We stop sharing. That's okay. We can talk. So, would you like me to talk about those a little bit? Yes, please. Yeah. Okay. Well, I've been working on this book took me about 30 years to put together. The first book, Business Astrology 101, I did talk a little bit about synodic cycles, but then I got fascinated by it. And that's why it took me so long to get the second book out. And basically what it is that a synodic cycle, for those who don't know what it is when two planets will come together that are on different orbits, obviously, and they'll come together and they'll be like they're conjunct, like an energy that basically morphs, transforms into some other sort of energy. For example, Jupiter-Mars is about 2.24 years it takes before Jupiter-Mars comes around and conjuncts. So that's pretty fast. But there's really slow ones, like the one that's coming up in December, Jupiter and Saturn. They only come together every 20 years. Saturn-Uranus is every 45 years. So whenever these things come together, they begin a completely new cycle. But the thing that I found... Okay. Bom, gente, o que ela está falando, acho que muita gente já conhece, os ciclos sinódicos é quando dois planetas fazem aquelas fases como da Lua Nova, like the moon phases. A Lua Nova, a Lua cheia, né, comparando o Sol com a Lua. Então, a gente tem essa, assim, quando o planeta mais rápido se encontra com outro mais lento, formando um ciclo, né? Então, quando eles têm a Lua, a fase crescente, a fase cheia e a conjunção, né? Então, o ciclo sinódico vai de uma conjunção a outra. Não é sideral com relação às estrelas, às constelações, o tempo, mas do ponto de vista geocêntrico. Como a gente vê aqui, que como agora, dia 21 de dezembro, Júpiter e Saturno vão se encontrar de novo. A cada 20 anos eles se encontram. Ela deu um exemplo que, por exemplo, Júpiter e Urano se encontram X anos. Urano e Plutão se encontram X anos. Cada um tem os seus ciclos. Então, ela levou um tempo fazendo essa pesquisa, né, observando principalmente na vida e nos negócios, como ela faz esse tipo de pesquisa, e ela conseguiu escrever esse segundo livro que a gente mostrou aí, depois a gente vai deixar também o nome. Ok, Georgia. Okay, and so if I could just, while I'm explaining something, share my screen again. Yes, please. Okay.
Okay, share. Nós vamos ver se ela vai colocar uma Okay, tela aí. I want to make sure that the right one comes up here. I just had it here. Hold on. There it is. Can you see that? Sim. Okay. So this is from the book. This is a rough draft. This is not the final, but this is a drawing. A synodic cycle, this is probably not the right choice because this was a proof. But anyway, what I did is I worked with if you look to the left here, I worked with the lunar phases when I looked at the different parts of the cycle. And in fact, let me just make this a little bit, we'll just move it up one. Hold on. I can move it up one. Ela está mostrando aqui. That's what I'm looking for. That's what I want. This is what I want right here. Okay. So what you're seeing in front of you is the last cycle of the lunar phase or any cycle. And that is called the balsamic phase, right before the new beginning, the new cycle. And what's very interesting about this is in the last 2 years, first of all, in 2020, we had 3 different cycles of these occur. We had Saturn-Pluto. That takes about 34, 35 years, 44 years. We had Jupiter-Pluto, which just happened again on Thursday. That takes about 12 or 13 years. And we're having the Jupiter-Saturn. So that means that before 2020, all these cycles were on the last phase of the old cycle, which is the... Okay. Bom, pessoal, é assim, tinha uma coisa que ela tinha falado e eu tinha esquecido, não é? Deixa eu ver aqui. Eu tinha esquecido de falar que ela disse que, por exemplo, nós estamos esperando essa conjunção de Júpiter com Saturno para dezembro, mas em declinação eles já estão em paralelo, num grau de declinação. Eles já estão em paralelo, que é como se fosse uma conjunção. Por isso já estamos sentindo os efeitos de Júpiter, Saturno em declinação em paralelo, e agora ele vai se transformar em longitude zodiacal a 0 graus de aquário. Isso é importante também ver a declinação, os paralelos, tá? A outra coisa que ela falou é que todos esses planetas que fizeram essa conjunção esse ano, ou seja, antes de 2020, né, Júpiter com Plutão, Saturno com Plutão, eles passaram por uma fase, né? Eles passaram pela sua fase, chamando, que vocês podem ver, a fase balsâmica, como se na relação da Lua com o Sol, depois, na metade da fase minguante, antes da fase nova, a Lua fica ali a 45 graus, então é um ciclo balsâmico, quer dizer, ele está terminando, está se fechando para virar novamente uma Lua nova. Com os planetas também acontece a mesma coisa. Júpiter, não é, tá chegando próximo, não é? O Saturno vai inclusive entrar em Aquário e ele vai se encontrar com ele lá. Então eles já estão, Júpiter e Saturno já estão numa fase balsâmica. Ela vai explicar mais ou menos o que é, né? Júpiter com Plutão já teve uma fase balsâmica, fez a conjunção agora retrógrado. Essa semana voltaram a se encontrar de novo no ponto exato. E Saturno com Plutão também teve essa fase balsâmica. Então é bem especial esse ciclo, não só por causa das conjunções em longitude zodiacal na eclíptica, mas por declinação também, e esse ciclo de que vários são balsâmicos, estão se fechando numa conjunção. Ok. Okay, so what I found in the research with all the different cycles, didn't matter which planetary cycle, is that whatever those 2 planets ruled, in other words, whatever industries or parts of your chart that they rule, that the balsamic phase is when everything is really happening. This is the incubation phase, where the person will feel like, I don't know what I'm going to do with the rest of my life, or I don't know what I'm going to do with my business, or I don't know how I'm going to deal with my home or my family. That's because it's incubating. And the most I felt when I looked at this, with the greatest power, the highest percentage of energy, was that this was really the beginning phase, as opposed to the new phase where you have to work out the problems, right? And so that's the good news, is we've gone through 2 conjunctions. We've got 1 more to go, and we'll see more clearly after the first of the year as to what to do with these. And then once you talk about what I just said, then I want to talk a little bit about next year's
last quarter phase between Saturn and Uranus, which is the next drawing above this. True. Okay. I'll translate that now. Okay. Então, ela explicou melhor, né? Eu vou voltar aqui. A Georgia explicou melhor a respeito dessa fase balsâmica, que ela chama de incubação, é a fase de incubação, pode ser Lua com Sol, Júpiter com Saturno, e isso tem implicações no mapa natal de cada um de nós, aonde que essa fase, esses graus estão localizados, né? E também se coloca em mapas de empresa, é quando a pessoa ou uma empresa começa a criar dúvidas, né? Começa a avaliar o ciclo que está acabando, que passou, fala assim, ela tem dúvida, diz, eu não sei o que fazer agora, não sei se vou ampliar a empresa, não sei se vou fazer uma mudança, né, qual vai ser o futuro, começa a buscar o norte, começa a buscar, né, se preparar. Ela buscar soluções, buscar respostas, ao mesmo tempo que faz análise do que passou, começa a conversar com pessoas, pegar informações para a nova fase. E ela considera a semente, o verdadeiro início de uma nova transformação que vai nascer exatamente na fase da conjunção, na fase nova dos planetas. Ok, Georgia. Okay, and then if you just scroll up a little bit on this drawing, you'll see the phase before balsamic is called last quarter phase. And I found in the research, and this is going to be important for everybody listening, next year in 2021, on February, let's see, I've got the dates here in my little cheat sheet. February, nope, wrong year. I've got all these years in front of me. Yeah, next year on February 17th, June 14th, and December 24th, all through next year, transiting Saturn in Aquarius will be in the last quarter phase to transiting Uranus. And this is, out of all the parts of the cycle, the most difficult because you've gone 3/4 of the way around, you can't go back. But yet the future's not here yet. And I found there's a lot of darkness, a lot of what will I do next? I don't know how to live my doubts. That's the right word. Thank you. Doubts. And so it's a time of psychological darkness for people. And I found in the research that if people trust their intuition, it will draw them toward an area of study that they're interested in. So the key for the last quarter phase is always learn something new. Learn something. That's important, intuition. Yeah, learn something new. And it doesn't have to be going to school for your education and finishing it. Something you're interested in that may make no sense. Because when you do that, it will lead you through the doorway to the new cycle, which comes in the future. That was what came up with the last quarter phase. I'm translating that. Okay. Bom, gente, o que ela falou é importante, assim como, né, muitos astrólogos e estudantes já sabem, é que o ano que vem, né, vão ter quadraturas exatas de Saturno em Aquário com Urano em Touro, né? E isso vai acontecer mais ou menos, né, ou seja, uma parte mais exata em 17 de fevereiro, 14 de junho e 24 de dezembro. Depois vocês podem anotar essas 3 datas. E isso, como a gente vê na fase, é antes da balsâmica, é a fase minguante, não é? Que aqui na Lua é a fase minguante. Então, e ela considera isso a fase mais difícil do ciclo, né, de todos esses ângulos aí, de todas essas fases da Lua, ou fases da conjunção, até a fase cheia, oposição 180 graus. Por quê? Porque chega dúvidas, né? As pessoas ficam com dúvidas, com vontade de mudar, querer consertar, já faz uma avaliação, mas já passou muito tempo, já foi muito investimento, não dá para voltar para as fases anteriores, então tem que continuar, tem que aguentar. O que ela fala que é importante é seguir a intuição, pensar, refletir e buscar informações, até com especialistas de áreas, né, que não são suas, para poder, primeiro, ter esperança, segundo, paciência para terminar as fases e renascer na fase nova, na Lua nova, na fase nova, que é a conjunção dos planetas, como vai ter agora, né? E depois, de mais adiante, novamente, algum dia, Saturno vai chegar e fazer conjunção com Urano, em outro signo, logicamente.
E ela falou, uma forma criativa de se passar o tempo é aprender uma nova coisa, ter uma nova habilidade, não necessariamente voltar para a universidade, mas aprender uma nova técnica, novas informações, uma nova habilidade para poder ter paciência e ter luzes para chegar na parte inovativa da fase balsâmica e fase nova. Good. And so that takes me to this next drawing, the peduncle you and I talked about before. So Beautiful. So basically what happened in March 21st of 2020, Saturn entered Aquarius briefly. And for about 2 months there, Saturn was square, well, not quite, but moving into a square to Uranus, kind of another preview at the movies for next year. And this is when life changed for everybody, where everything got very small and very tiny and very narrow in the world, when we had to stay in, close our businesses, and it became very depressing. And so that's why this drawing is here. We are all right now in these last phases of the cycles in the peduncle, which is that wonderful word you had, asticordal, right? Haste e cordão, pedúnculo. Asticordal, yeah. Which is the narrow passageway where a plant sends all the juice, or the nerves go all the way. So in other words, on the left here is how our life was before March 21st. We're in the middle right now. That's really interesting, because you can really see that, things get squeezed. Yes. It's like a squeeze. You can hardly breathe. We pull everything. You can hardly breathe. That's perfect. And you pull, and whatever no longer works in your life, you have to get rid of, because you True. cannot travel through this with all the baggage. True. And that's what we're going through right now, and not only that, this is what happened. This was January 2020, when everything ended up in Capricorn on the South Node. Okay, and I'll translate that. Okay. Can you go back to the peduncle? Yes. Yeah, and then we go through this. Okay. Gente, então ela colocou essa imagem aí, falando, né, mostrando como a vida era antigamente, quase uma ampulheta deitada na imagem, a vida antes, à esquerda, e a vida depois. Tá? O fluxo passa, mas ele fica exprimido naquela passagem e fica bem fininho, como um cordão umbilical, né, como aquela haste fina e tênue que liga a flor, o botão da flor ao caule, né? É todo esse simbolismo que é o momento que a gente está vivendo agora, não é? Que dá desesperança, que dá depressão, porque a gente ainda não conhece a intuição, a gente ainda não, né? Chama fé, intuição, do que vai vir depois, a vida que vem depois. E ela, you can show the next one, please. Okay, great. Next slide. Yeah. Esse slide mostra o peso que estava em Capricórnio com a cauda do dragão, né, antes de ter passado para Sagitário, Júpiter, Saturno, Plutão. Então, olha como a balança ficou desequilibrada, não é? Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. It's unbalanced, real unbalanced. Yeah, it's like a teeter-totter, and the only way you can get rid of all that stuff is to put even weight on the other side, or remove some of that. Like they do in ships, the ships that are, yes. Go down, you start throwing out. Right. And the first thing you remove is fear, which is Saturn. Fear, ok, I'll translate. Gente, então é assim, como ela está falando, né, essas metáforas visuais são muito boas, diz que quando existe um peso, né, um desequilíbrio muito grande, alguma coisa está pesada, como a gente fala cauda do dragão, mas na realidade tudo isso parece a cauda de um dinossauro, né, que impede o movimento. Então a gente tem que jogar coisas fora, assim, né? A gente já viu isso no avião, no navio, quando tá em perigo, e para ficar mais leve tem que jogar a mala, e móveis e coisas fora para ficar leve. E ela disse que uma das coisas que a gente joga fora nesse momento é o medo. O medo é a primeira coisa que tem que ser pesada, que tem que ser jogada fora. Ok. Good. So, let me stop my sharing and go back to where we were. Somewhere, here we are. And the thing I'd like to say about Saturn, and this is important for
because I know we're coming to the end of our time. Yes. Saturn is the last visible planet in the sky. And in my Business Astrology 101, I have a really good illustration about how Saturn was the limit, and then after that, all the other planets were discovered. And so the ancients believed that Saturn was the ends of the earth, the ends of the universe. So in many ways, where Saturn is in your horoscope is where you feel limited, but that is only a perception. And perceptions can be changed, like Luiz Reis. Yes. Vou traduzir. It's not a reality. Saturn is not your reality. It's only a perception of your reality. True. Vou traduzir, gente, é assim, o que ela está falando é a respeito, quer dizer, o Saturno vira e mexe e volta, né? Na conversa e volta na preocupação, tanto no mapa de empresas, quanto nos seus ciclos e no mapa natal de pessoas, né? Que os antigos diziam que a esfera, né, o sétimo céu, o último céu, a última esfera, era o fim do mundo, né, o fim do universo, na realidade. O fim do universo, porque o Saturno era o último astro visível a olho nu. Então, isso tinha uma conotação de limite, tinha uma conotação, né, de peso, de medo, né, que ela falou que a gente precisa jogar o medo fora. E a gente está chegando... We are coming close to our ending. Então, se vocês estão ouvindo, eu falei depois dessa fala, está liberada. Se alguém tiver alguma pergunta, né, já tem uma pergunta aqui, então a gente vai responder e vai encerrar essa live que eu estou curtindo muito fazer com a Georgia. Georgia, we have our first question here, and say we can answer if people feel like asking questions. Or we just answer this and we say our goodbyes. Well, Monica, our friend and colleague, Monica, she is asking, quanto tempo ela acredita que teremos pela frente para estabelecer um novo equilíbrio novamente? She asked, how long do you see that, time-wise we have before ahead? We have a new equilibrium, you mean? Before we get back to normal? I can read better than I can speak. Congratulations. I can read better than I can speak. So I think it's about another year. É ano, mais ou menos. I think it's about another year. Sometime around the end of October, November of next year. Talvez o final de novembro, outubro ou novembro do próximo ano. Ela... crer nisso. Logicamente, a gente tem que fazer estudos, não é? Gente, então, eu vou perguntar a última vez se alguém tem alguma pergunta sobre os assuntos dessa noite, né? Os ciclos e astrologia de business. Tem alguém na sala que faz astrologia empresarial, trabalha com empresas, com negócios? Né? Ou alguém que gosta muito de fazer pesquisa com ciclos, né, planetários. A Georgia escreveu esse livro baseado em anos de pesquisa que ela fez com os ciclos. Então, não é só deixa eu colocar aqui. Não é só um conhecimento teórico, né, que ela pincelou de teorias antigas, astrologia antiga, moderna. Ela foi colocando em prática e foi aplicando. I said that your research was based in evidence. It was not just you picking. Yeah, I'm looking at the eclipse, the first eclipse in Taurus in November of next year, November 19th at 27 Taurus. And when that happens, Pluto will have gone direct to 24 Capricorn. So there'll be more of and Neptune will be going direct to 20 Pisces around that time. So there's much more support for breathing. Okay, I will translate. Okay. I will translate that, and I will ask a question, my own personal question. You can think about answer later. I wonder if Neptune is going soon, next year or so. In a few years, Neptune is going to be 0 Aries, the world point. And Neptune is also more like into socializing, into
sharing with the not haves. More energy. You know, more energy. And more energy. I will ask you about this and you can answer, okay? I'll translate. Gente, Jorge está falando, que ela deu uma olhada ali, em mais ou menos por volta de 19 de novembro, vai haver uns movimentos planetários retrógrados e de signos com Plutão e Netuno. Então, ela acha que por volta, né, ela falou outubro, novembro, ela acha que já que a Mônica fez essa pergunta, que por essa época, por essa data, vai ter inclusive eclipses, né, entre o antes e depois. Os eclipses agora estão acontecendo em junho e dezembro, mais ou menos, que é Sagitário e Gêmeos. Então, ela acha que essa é uma época que vai dar para a gente respirar e se preparar para as novas fases de ciclos planetários e aquilo que a gente estava falando hoje, e quem estuda ciclos também sabe. Aí eu fiz uma pergunta para ela a respeito, vai ser, se ninguém mais responder, vai ser a última pergunta, e eu perguntei para ela, bom, Netuno vai entrar nos próximos anos no grau 0 de Áries, que não é qualquer um, é o início do zodíaco, é considerado por astrólogos, né, o ponto vernal, o equinócio, e também ele é um ponto, os solstícios e equinócios são pontos de contatos mundiais, né, as coisas, eu falei, Netuno vai trazer algum tipo de esperança, energia nova para os menos favorecidos, né, para os marginalizados, porque Netuno tem essa coisa de piedade, de compaixão, e também representa o socialismo, né, a divisão igualitária de oportunidades. Então, ela vai responder agora. So we can talk about Neptune and zero areas now. Okay. Well, let's see. I have a note here. Before Neptune goes into Aries, Jupiter will be conjunct Neptune on April 12th, 2022 at 23 degrees of Pisces. And Jupiter-Neptune, you know, there's a lot of things around Jupiter-Neptune. That could be a lot of what we would call debt in the world, where a lot of money is owed. But the other part of it is also could be, what's the word I'm looking for? The expansion of the arts. And I think Neptune going into Aries is a lot of new kinds of art, you know, very fiery energy. I think more spending. I think there'll be a lot more spending when Neptune goes into a fire sign. I think there might even be some sort of dissipation of anger. You know, I mean, if you think about Aries being angry and Neptune dissolving, it's very possible that we could actually be moving into a little bit of a softer global environment due to, between now and then, all the global communication that is happening on all these virtual networks. True, I was even think about the military, you know? Yes, so, you know? yes. Where the military starts to become part of the medical field, where the military is retrained in a very different way, just like the police will be trained in a very different way. You know, service. They're more service, get back to the way they used to be, you know. Less violence. Full cycle, you know, learn something instead of kill people. True. I'll translate now. Okay. Gente, então assim, ela me respondeu, fiquei satisfeita, ela disse assim, que antes disso acontecer, do Netuno chegar no 0 de Áries, que é um novo ciclo, né, primeiro grau do primeiro ciclo no zodíaco, ela lembrou que Júpiter vai fazer uma conjunção com Netuno lá em 12 de abril de 2022, num grauzinho lá do terceiro decanato de Peixes, eu não peguei. Ela diz que geralmente é uma época, assim, de gastos, né, de débitos, entrar em débitos, porque as pessoas ficam com essas fantasias, né, de crédito e débito, mas ela acha também que isso pode representar uma expansão das artes, que vai se confirmar, né, na individualidade das artes quando Netuno entrar em Áries, né? Ela acha que vai, né, porque Áries é impulsivo, é fogo, né, então dá esse calor de gastos, você entender, gastos com, né, Áries é bem o indivíduo, bem a pessoa, o individual também, então gasto com a própria pessoa, mas por outro lado, ela já é importante que é dissipar a raiva e o ódio no mundo, então bye bye gabinete do ódio também,
Porque raiva está concentrada em Marte, que rege Áries, precisa dessa energia para ser um guerreiro para lutar. Então, o Urano ali vai fazer com que se dissipe um pouco essa raiva, ou seja, eu perguntei dos militares da polícia, ela acha que sim, os militares, a polícia, bombeiros vão se dedicar mais para a área de salvamento, para a área médica, na saúde, mais a área de serviço, de servir, né, ao que paga o imposto, ser uma coisa mais de serviço, menos violência e... you said something, but I forgot. Military, that's what we talk about, military. Ok, yeah, so basicamente é isso, né? Se alguém discorda, pode escrever depois aí nos comentários do YouTube. So I'm going to tell them that we are going to say goodbye, thank yous, and etc. Because I don't think we are happy. Yeah, we went through like almost 20 minutes after 15 minutes or 10 minutes. I hope it's not a burden for you. No, I'm fine. I had fun. Ok, gente. Thank you. Thank you. Eu perguntei para ela que nós avançamos, falei assim, se não tem muito assunto, a gente fica com 50 minutos, né? Se tem assunto, ela não está cansada, a gente vai 1 hora, mas já passamos 11 minutos depois da 1 hora, acho que é tempo de terminar também, né? Eu só quero lembrar que esses comentários que a gente fez aqui, quem fez comentário, na hora que a gente desliga, é apagado. Então, quem vier depois visitar o YouTube, e se fizer comentários, aí sim fica lá na página, a gente pode ler e responder, tá bom? Então, eu quero agradecer, eu vou passar para ela dar as palavras finais, e quem gostou, deixa o seu like aí, quem quiser, faça inscrição no canal para poder saber depois automaticamente quando a gente está lançando novas lives, novos vídeos, eu peço. E então, além de gostar, dá o like, indica, manda o link para outros amigos verem, né, os amigos. E quem não gostou, passa o link para os inimigos, que para a gente também ajuda do mesmo jeito. Então, okay, Georgia, I'm personally thank you for your time and generosity and this opportunity to chat. Well, you're remarkable. You are remarkable. Wonderful translator. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. It was really fun. Oh, and yeah, I was pleased and surprised that you could read well, so you made it easier for me. Okay. To read in Portuguese. We work together. We work together. Very together. Yeah, we must have a good synastry. We must. Probably. Yeah, okay, good energy. Joe. Thank you, Nando. Have a wonderful week. Blessings. Tá bom, ela gostou muito da experiência, disse que ela se divertiu, eu disse que fiquei surpreso porque ela conseguia ler o português, não tanto ouvir, mas lendo o português, né, e eu agradeci pelo tempo e a disponibilidade dela. Então, espero que quem esteve presente, ou então você que está assistindo depois da gravação, possam também aproveitar alguns elementos. Eu vou deixar escrito aqui depois no YouTube e no Facebook, a indicação de livros, os contatos dela você pode encontrar. Your contact information and the books that, the books you gave us, information on I forgot, the William McNeil. I will leave that information on YouTube and also on Facebook. Thank you very much, Georgia. Tchau. Thank you, Nando. Tchau. Tchau, obrigado. Obrigado, sim. Boa noite. Boa noite. Good night. Good night.